গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ভিডিও। আশা করি ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে ইউটিউবের জন্য একটি থাম্বনেল তৈরি করবেন। তো চলুন কথা বাড়াচ্ছি না, লেটস গেট টু ইট। সো প্রথমেই আমি থাম্বনেল তৈরি করার জন্য ক্যানভা অ্যাপসটি ওপেন করে নিলাম। এখানে যাওয়ার পর হোম পেজে গেলাম। সেখানে বিভিন্ন অপশন দেওয়া আছে। তো এখান থেকে আমি ইউটিউব থাম্বনেল এখানে ক্লিক করলাম। তো এখান থেকে ব্ল্যাঙ্ক আমি এই পেজটি নিলাম। এখানে আমি এডিট করার জন্য এখানে অনেক ধরনের টেমপ্লেটস দেওয়া আছে। এগুলো চাইলে আমি ইউজ করতে পারবো, তবে আমি এগুলো নিব না। তো আমি শুধু এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব। তো এগুলো ফ্রিতে দেওয়া আছে, চাইলে আপনি এগুলো ইউজ করতে পারবেন। তো এখান থেকে যে কোনো আমি একটি চুজ করব। তো আমি এটাই সিলেক্ট করলাম। তো এখানে এখন আমি এডিট করব। ওকে, প্লাস এখানে ক্লিক করলাম। তারপর এখান থেকে আমি আপলোডস ক্লিক করব। সেখান থেকে আমি পিকটাই সিলেক্ট করলাম। তো এটাকে আমি একটু বড় করে অ্যাডজাস্ট করে নিলাম। তারপর আমি আবারও ওই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলাম। সো এখানে আমি টেক্সট নিব। সো অ্যাড এ হেডিং। সেখানে আমি এডিট করব। হাউ টু মেক। তো এটাকে আমি একটু বড় করে নিলাম। তো আমি আবার ওই প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলাম, আবার টেক্সট নেব, এড এ হেডিং, হাউ টু মেক। এখন জাস্ট আমি লিখবো থাম্বনেল। থাম্বনেল। সেখানে চাইলে আমি কালার চেঞ্জ করতে পারবো। তো আমি ইয়েলো কালারটাই রাখলাম। তো এখানে আমি প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করব।
আবার এর হেডিং, ফর ইউটিউব। তো আবার প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলাম। তো এখানে আমি কিছু এলিমেন্টস আছে, তো আমি ইউটিউবের এই লোগোটাই সিলেক্ট করলাম। এটাকে আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে নিই। ইউটিউব। তো ফাইনালি আমি একটি ইউটিউবের জন্য একটি থাম্বনেল তৈরি করে ফেললাম। তো এইভাবে চাইলে আপনিও কিন্তু ক্যানভা দিয়ে থাম্বনেল তৈরি করতে পারেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। সো দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।